Dear students, here we are going to discuss adaptation as transposition. Transposing literary text to films. Actually, cinema is meant for presenting stories for audience in the audio and visual form, where a series of images are presented. In the films, you can see it is a audio visual presentation. Actually, the story is already written and the story is transposed to the screen. फिल्म स्टोरी ही ऑलरेडी लिहिलेली असते, त्याची स्क्रिप्ट ही तयार असते आणि त्याच्यानंतर ते ट्रान्सपोज केले जाते स्क्रीनवर. You find there are certain qualities that are not presented in the original work, and in this context it will be very easy to understand the concept of transposition in details. The dictionary meaning of transposition is: it is a modification in the position of specific elements within a precise order that has been previously constituted. The definition is very expressive. The structure of constituent element is altered. The structure जे आहे कॉन्स्टिट्यूटिव्ह किंवा त्याच्यातले जे घटक आहेत त्याच्यामध्ये या ठिकाणी ट्रान्सपोजिशन केलं जातं आणि या ठिकाणी समोर काही उद्देश ठेवून हा त्या ठिकाणी बदल केला जातो. ट्रान्सपोजिशन मीन्स द प्लेसेस पोजिशन ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इज चेंज्ड in the original work and it has been transposed into screen. The new work is supposed to carry some traces of the original work. आता ओरिजिनल वर्क मध्ये जे काही ट्रेसेस आहेत किंवा क्रक्स आहेत ते या स्क्रीन मध्ये आपल्याला दिसतील. So you can see some changes in the film. Transposition in any form is expected to carry some implicit features of the original work. काही ओरिजिनल वर्क जे आहे त्याचं फीचर्स जे आहेत हे ट्रान्सपोजिशन करत असताना आपल्याला दिसत आहेत. Then you can see the aim of the transposition. It is actually the change of the words and signs in the new word, in the new form. The adaptation is done in a particular form. It should also fulfill the objectives of the transformation. Objective जे आहे ते ट्रान्सफॉर्मेशन चे ते त्या ठिकाणी फुलफिल करणं गरजेचं असतं. त्याच्यानंतर जॉफ्री वॅगनर याने आपल्या नॉव्हेल आणि सिनेमा या बुक मध्ये काही गोष्टी सजेस्ट केल्या आहेत adaptation संदर्भात. He says transposition is an adaptation in which novel is given directly on the screen within minimum of apparent interface. नॉव्हेल जे आहे त्याचं रूपांतरण हे चित्रपटामध्ये केलं जातं. आहे असं केलं जात नाहीये. त्याचं रूपांतरण हे आहे असं केलं जात नाहीये. तर त्याच्यामध्ये काही इंटरेस्टिंग प्रोसेस ही इन्क्लूड असते. The original work within its implicit
characteristics remain intact, it produces a total new work. ओरिजिनल वर्क मध्ये जी काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, वैशिष्ट्ये जी आहेत ती त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येत आहेत. नवीन वर्क मध्ये इट इज like a rereading the original text in a different time and from a different point of view. What is film story or the screen story? It's a kind of rereading the original text. It may be novel, drama, anything, and you can see the same story on the screen from a different point of view. Actually, it is not a repetition, but a kind of, it's not a replication. Transposition is often compared with translation. या ठिकाणी ट्रान्सपोजिशन ट्रान्सलेशनशी कंपेअर केलं जातं बऱ्याच वेळा. You can have some characteristics of the translation in the transposition. Transposition is another medium, even in the same one entails changes. Change in the way of presentation or the language of the new media. It is a kind of reformatting. In any piece of literature, there is an act of telling a story. कुठलेही आर्ट असेल त्याच्यामध्ये स्टोरी सांगण्याची प्रक्रिया ही असतेच, पण सिनेमामध्ये या ठिकाणी सांगण्याची प्रक्रिया नसून ही स्टोरी दाखवण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न असतो. and that is why storytelling and story showing, these are two different things. So it's easier to transpose a novel to cinema. सिनेमाचं ट्रान्सपोजिशन नॉव्हेलचं ट्रान्सपोजिशन हे सिनेमामध्ये करणं ही सोपी गोष्ट आहे. त्याचबरोबर अतिशय कठीण अशा प्रकारची प्रक्रिया असलेली आपल्याला दिसून येते. The case becomes quite complicated when the novel is transferred to a drama or stage performance. सिनेमामध्ये रूपांतरण करणं थोडीशी सोपी गोष्ट आहे, पण नॉव्हेलचं रूपांतरण ड्रामा किंवा स्टेज परफॉर्मन्स मध्ये त्याचं रूपांतरण ही अवघड गोष्ट आहे. So there may be the reduction in the size, then description, converting some scenes. These things are there in that particular process. The adapter again plays a crucial role. Initially, he is only an interpreter who is in process, moves through translator to finally become a creator. Translation करत असतानाच तो त्या ठिकाणी क्रिएटर देखील बनत असतो. He creates the new text based on this intertext. The new text reflects the adapted material apart from his talent to present the material in the new form. Then you can see a novel doesn't depend on its set principles of adaptation. There are some famous works or popular novels. Actually, they are transposed or they are transformed into a film, but these films are not of higher quality and they are released, but they are big flops. But there are some films which are taken from the story of a very second or third grade novel, but they are successful on the screen. So the form and content create considerable hurdles in the process of transformation. Content जो आहे किंवा नॉव्हेलचं कंटेंट जो आहे त्याचं रूपांतरण हे करत असताना किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन करत असताना त्या ठिकाणी अनेक हर्डल्स, अनेक अडथळे त्या ठिकाणी येत असतात.
So those qualities are quite difficult to transpose in a sentence. नॉव्हेल मध्ये जे क्वालिटीज आहेत किंवा साहित्यामध्ये जे क्वालिटीज आहेत त्याचं ट्रान्सपोजिशन करणं किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन करणं ही अतिशय अवघड गोष्ट आहे, कारण त्या ठिकाणी मीडियम मध्ये संपूर्ण हा बदल होत असतो. So the content and its presentation in a great novel have several distinguishing attributes unachieved in other works. This content cannot be presented as it is on the screen. जे क्वालिटीज नॉव्हेल मध्ये आहेत ते पुन्हा स्क्रीनवरती प्रेझेंट करणं, जो कंटेंट जो आहे असं स्क्रीनवरती घेणं ही अतिशय अशा प्रकारची गोष्ट आहे. देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस ऑफ और अल्टरेशन ड्यू टू अल्टर्ड मीडियम मध्ये बदल झाल्यामुळं त्या ठिकाणी अनेक गोष्टींचं या ठिकाणी नुकसान हे होऊ शकतं. ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ नॉव्हेल बाय चार्ल्स डिकन्स and it was transformed into a film in various versions. The first version was published in film was released on Great Expectations. It was directed by David Lean in 1946. The storyline was as it is. There were no further changes. There were some omissions in the process. Other versions of the same novel are there, which were published in 1917, 34, 71, 1998. They do not stick up to the emphasis of the author. They have these filmmakers utilized various themes, characters, and they have some various kinds of intentions before them. So the transposition is a different process. When the novel is transposed, very constituent parts or the elements are transposed. It needs various kinds of changes. So it is all about transformation and transposition. Okay, thank you.